jipe zaidi. Kupata mapenzi ni jina tu, dial *811 *815 *811 *815 Hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa ni tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2023, ambapo mtazamaji, kawaida kama ibada, tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo. Mtazamaji, kwa kweli ikiwa umekuwa ukitafuta habari hakiki na tendeti, usichoke sana mtazamaji, kwani kwenye tovuti yetu maridadi kabisa www.kbc.co.ke tunapeperusha matangazo haya moja kwa moja. Bila shaka mtazamaji, lakini mwanzo tupate vidokezo. Wahubiri Ezekiel Odera na Paul Mackenzie kusalia korokoroni, uchunguzi kuhusu madai ya vifo vya wafuasi wao ukiendelea. Polisi jijini Nairobi wakabili baadhi ya waandamanaji wa Azimio waliojaribu kupenya eneo la katikati ya jiji. Na serikali yaanza operesheni ya usalama kwenye mpaka kati ya kaunti za Meru na Isiolo kuzima visa vya ujangili. Mtazamaji, tunatumai huu mzima na buheri wa afya. Hujambo, mimi ni Ben Chumba. Nami mtazamaji ni Sarafina Robi. Mkalimani wa hii leo ni Susan Thoko. Mhubiri tata Paul Mackenzie amekamatwa tena baada ya kuachiliwa na mahakama moja ya Malindi. Haya yalijiri baada ya upande wa mashtaka unaoongozwa na Vivian Kambaga kuwasilisha ombi la kuondolewa kwa kesi hiyo mahakamani Malindi, kwani mshukiwa huyo anapaswa kushtakiwa kwa makosa makubwa ambayo mahakama hiyo haina mamlaka ya kutoa uamuzi. Hakimu mwandamizi wa Malindi Ivy Wasike aliruhusu ombi la upande wa mashtaka unaongozwa na Vivian Kambaga wa kuondoa kesi hiyo katika mahakama ya Malindi, kwani mahakama hiyo haina mamlaka ya kutoa uamuzi kuhusu mashtaka dhidi ya washukiwa hao. Mackenzie na wenzake walikamatwa tena na kupelekwa katika mahakama ya Shenzu jijini Mombasa kujibu mashtaka ya ugaidi na itikadi kali. Familia za waathiriwa na makundi ya kijamii yakiongozwa na Matthew Shipeta wa shirika la kutetea haki za binadamu la Haki Afrika wamesifia uamuzi huo, wakisema Mackenzie anapaswa kushtakiwa kwa uhalifu dhidi ya binadamu. Haya yanajiri huku mtu mwingine akikamatwa kuhusiana na vifo vya Shakahola na idadi walionusuriwa ikifika 48, huku jumla ya miili iliyofukuliwa ikiwa sasa ni 110, uchunguzi wa miili hiyo ukiendelea. Sarafina Robi, Darubini. Na tukisalia mahakamani ni kuwa upande wa mashtaka umepewa muda wa siku 2 kukamilisha uchunguzi kuhusu mhubiri wa televisheni Ezekiel Odero. Maafisa wa polisi walikuwa wameiomba mahakama kuwapa muda wa siku 30 kuandaa na kutoa mashtaka dhidi ya mhubiri huyo, ila hakimu mwandamizi Joe Omido alipuuzilia mbali ombi hilo na badala yake akaagiza Ezekiel afike mbele ya mahakama tarehe 5 mwezi huu. Ezekiel Odero alikuwa ametulia hakimu akitoa uamuzi kuhusu ombi lake la kuachiliwa kwa dhamana. Alikuwa zuiliwe kwa siku 30, lakini hakimu mwandamizi Joe Omido akautaka upande wa mashtaka kuharakisha uchunguzi, akisema muda wa siku 30 uliombwa ni mrefu sana na ipo haja ya kufupisha muda huo.
extension of the 4th of May at 9 in the morning for the state to appraise the court on the status of the investigation and for further orders. C. Parties to be at liberty to apply for any other appropriate, relevant and all desired orders. Na muungano wa Azimio la Umoja umeishtumu serikali kwa madai ya kutumia mbinu zisizofaa kukabiliana na maandamano ya upinzani leo. Raila Odinga na washirika wake wanadai kuwa wahuni walilipwa fedha kushawishiwa kuungana na waandamanaji wa muungano huo kwa kusudi la kusababisha fujo na uharibifu wa mali. Muungano huo umesema utaendelea na maandamano siku ya Alhamisi hadi matakwa yao yashughulikiwe kikamilifu. Muungano wa Azimio la Umoja ulikaidi maagizo ya polisi na kuendelea na maandamano ya leo. Jaribio la baadhi ya viongozi wa upinzani za kuwasilisha malalamishi yao katika afisi ya rais lilitibuliwa na maafisa wa polisi. Viongozi wa Azimio la Umoja walianza msafara wao katika barabara kuu ya Waiyaki, lakini wakabadili mkondo kuelekea kituo cha Sarit kwa lengo la kuwakwepa maafisa wa polisi. Lakini juhudi zao za kuingia katikati ya jiji ziligonga mwamba walipofika katika barabara ya Kiambu. Baadaye viongozi hao waliandaa kikao na wanahabari katika jumba la wakfu wa Oginga Odinga katika eneo la Upper Hill, ambapo walishtumu serikali kwa kutumia mbinu potovu kusambaratisha maandamano yao ya amani. They are the same goons that had been hired to attack the Northlands farm, also to attack East Africa Spectre. And it is terrible to prey on unemployed and poverty-stricken. Viongozi hao wa upinzani walisema walipania kwa hutubia wafuasi wao kuhusu masuala muhimu, lakini juhudi zao zikatubiliwa na maafisa wa polisi kinyume na katiba. Kenyans express their opinion and fight for the country they love so much. That was never to be. Instead, at the break of dawn, police got stationed in all parts of Nairobi metropolis and the city center to prevent us from proceeding with our peaceful protests as we had planned. Muungano huo ulikusudia kuwasilisha malalamishi kwa asasi kadhaa za serikali, lakini wanasema mipango hiyo imeahirishwa hadi siku ya Alhamisi, ambapo wanasema watajaribu tena kuishinikiza serikali kushughulikia malalamishi yao. We were not able to present the critical petitions to the 4 offices as planned. As we said yesterday, we intended to present petitions to the IEBC showing that the results it announced last August were doctored and demand an audit of the servers. We also intended to petition against the sacking of the 4 commissioners. Our protest will resume on Thursday, the 4th of May. Same meeting, same offices, same petition, same people. Khalid Abdullahi, Darubini. Na mtazamaji, na sasa ni kwa baraza la magavana limebuni kamati ya wanachama 10 kwa lengo la kuwashirikisha viongozi wa kisiasa kutafuta suluhu mwafaka wa maandamano yanayoendelea na kutafuta suluhu ya kuleta utulivu humo nchini. Wakuu wa kamati hiyo watakuwa ni mwenyekiti wa baraza hilo Gavana Anne Waiguru na magavana Ahmed Abdullahi na Stephen Sang. Baraza hilo linasema halitegemea upande wowote katika kuwashirikisha viongozi hao, likisema kuwa maandamano ya mara kwa mara yanaathiri shughuli za kaunti. Tangazo la muungano wa Azimio unaongozwa na aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga la kurejelea maandamano lilizua hofu, hasa kwa baraza la magavana ambalo sasa limebuni kamati ya wanachama 10 kutafuta suluhu la kuzima joto la kisiasa humu nchini. We call upon all political leaders to be amenable to discussion that will yield stability and growth of this great nation. Kamati hiyo ya wanachama 10 itahusisha wakuu wa baraza hilo ambao ni Gavana Anne Waiguru, Gavana Ahmed Abdullahi na Gavana Stephen Sang. Wanachama wengine ni magavana Kenneth Lusaka, Fatuma Achani, Mutahi Kahiga, Simba Arati, Joseph Lenku, Wavinya Ndeti na Ochilo Ayako. We are bipartisan, almost in half in representation between Azimio and Kenya Kwanza in this council. So we believe that when people talk, solutions are found.
Kuhusu kucheleweshwa kwa mgao wa fedha kwa kaunti, hazina kuu kufikia sasa imesambaza fedha za mwezi Februari mwaka huu ambazo ni shilingi bilioni 31.45. Hata hivyo, shilingi bilioni 29.6 za mwezi Machi bado hazijatolewa. It has been resolved and agreed with the National Treasury that the March allocation will be disbursed by 15th of May 2023 and the April allocation will be disbursed by end of May. Wakati huu kongamano la mwaka huu la ugatuzi litaandaliwa katika kaunti ya Uasin Gishu kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 19 mwezi Agosti, chini ya kauli mbiu miaka 10 ya ugatuzi ya sasa na yajayo, chini ya mada ndogo kuendeleza mageuzi kutoka mashinani, serikali za kaunti zikiwa vituo za ustawi humu nchini. Isufar, Darubini. Kwingineko mtazamaji, serikali imetenga fedha kufadhili kuwapa makazi mapya maskwota waliolazimika kuhama kutoka msitu wa Mau, kaunti ya Narok. Akiongea katika eneo la Sugo, Narok Kusini, alipozindua ujenzi wa barabara za mashinani kwa hisani ya serikali ya kaunti, naibu rais Rigathi Gachagua alisema serikali inazingatia kupata maeneo bora ya kuwapa makazi wale waliofurushwa kutoka msitu huo. Aidha, alitoa wito kwa waathiriwa hao kubuni kamati ya wanachama 10 ambayo itashirikiana na serikali kuwapa ardhi maskwota hao. Ambaye tumelipeleka bunge juzi, tumeweka pesa ya kuangalia vile mutapata makao. Ningetaka tutengeneze kamati ya wazee 10 wale wanaaminika, ambaye ni wazee ya hekima. Hao wazee na huyu MCA wenu na MP na governor na DCC wakuje ofisi yangu niyo niwaambie mipango vile iko, wakuje waambie nyinyi. Basi kufikia hapo mtazamaji, tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi. Our main aim was to build NARC as a strong party that can deliver on our promises to the Kenyan people. Our main aim was not to perpetuate ourselves into small parties exploiting our ethnic divides to maintain power. I'm speaking very frankly today because I want us to be frank with each other, not to be clever with each other by playing some cards above the table while hiding dangerous ones below the table. My foster parents treated me well and were so nice. So I grew up in a complete family and was happy. That's why I'm such a happy person and I'm always joking around. I wish you the best with work and everything. May Moto be a top seller. Take care. I never wanted to keep it from you, but Liam asked me for a while. He asked me over and over again and kept begging to keep the secret from you for a while. Please don't be upset. I feel happy, but also lost. I don't know what that means. I just all of a sudden feel like I'm lost. I thought it's your dream to be an editor. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1. Na nikitizama upande wa Facebook unasema unaitwa Engineer Malelu ukiwa Ololunga Junction, unasema unatazama Darubini, alafu unajiita Elfaz Wanyonyi ukitazama ukiwa Bungoma, pia unasema unatazama taarifa zetu. Monica Muema ukiwa Ruiru, alafu pia Santa Isaac unasema uko kaunti ya Nakuru. Wengine ni Felix Koech kutoka Kapsabet, Ruth Grace kutoka Busia, Nehemaya mmoja kutoka Transmara na wengine wengi ambao mnaendelea kufuatilia taarifa zetu.
Tuangazie taarifa yenye kufungamana na usalama ambapo waziri wa usalama wa taifa Kithure Kindiki ameagiza kutekelezwa kwa operesheni ya usalama kwenye mpaka wa kaunti ya Meru na Isiolo kufuatia msururu wa mashambulizi ya majambazi. Wakati wa ziara yake katika eneo hilo, waziri pia aliagiza kupelekwa kwa maafisa wa kitengo cha kupambana na wizi wa mifugo katika sehemu hiyo kukomesha visa vya wizi wa mifugo ambavyo vimeongezeka katika sehemu hiyo. Kwenye tukio la hivi majuzi kwenye mpaka wa kaunti za Meru na Isiolo, mwakilishi wadi wa Antubwete Kiongo George Kaliunga aliuawa kwa kupigwa risasi alipokuwa kwenye operesheni ya kurejesha mifugo walioibiwa na washukiwa ujangili katika eneo la Kinanduba. Waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki alizuru eneo hilo siku ya Jumanne na kuwahutubia wakazi katika soko la Antubwete Kiongo, ambapo alisema uchunguzi unaendelea kubaini iwapo George aliuawa na majangili kama inavyodaiwa. Hatuwezi kuwa tuko na vikosi vyetu vya usalama na wananchi wanaumia. That camp must be set up immediately. Na waanze leo. Aidha alitangaza eneo lote la Meru Kaskazini kuwa eneo la operesheni ya kiusalama, akiongeza kuwa zaidi ya polisi 200 wa akiba watapelekwa katika eneo hilo. Pia ametoa onyo kali hususan kwa migogoro ya kukabiliana na ujambazi kote nchini. Sijui nani ameua mwenzake, sijui jirani ameenda kwa shamba ya mwingine. Hiyo ni kazi ya upuzi. I cannot allow that. Lazima tuweke amani na tujue sisi ni ndugu, sisi ni majirani na hakuna mtu ataenda popote. Sisi zote tuko hapa, sisi ni jamii moja. Aidha ametoa onyo kali kuhusiana na migogoro ya kikabila na ujambazi kote nchini. Zainab Said, Darubini. Na tukirejea hapa jijini ni kwa jopo la kimataifa la wabunge linaandaa mkutano wake wa 4 wa ngazi ya juu jijini Nairobi, likilenga kuandaa wabunge kukabiliana na changamoto ibuka kuhusiana na uhuru wa dini. Viongozi wanaohudhuria mkutano huo wamesisitiza kuwa wabunge wana jukumu muhimu la kuhakikisha uzingatifu wa utawala wa kisheria kuhusu uhuru na imani za kidini, na wakati huo kulinda haki kama inavyobainishwa katika kifungu cha 18 cha azimio la kimataifa kuhusu haki za binadamu. We see a lot of shrinking space around the world, that human rights, and among them the right of personal belief and religious conviction, are under pressure. And we, as network of parliamentarians, want to defend that freedom of belief in religion, because it's fundamental that people are free and expressing their personal faith like other human rights. The thematic workshops focusing on sustainable development goals will allow us to understand the interplay between freedom of religion or belief and other rights and the whole development agenda, which is important in the development of better legislative and policy framework towards the full realization and enjoyment of human rights and upholding of the human dignity of everyone, regardless of their faith, religion, or belief. We will immerse ourselves in a selection of SDGs related to environment, access to education, and freedom of expression addressed through the lens of freedom of religion or belief. Na waziri wa mashauri ya kigeni Alfred Mutua wito kwa wanadiplomasia kujitenga na viongozi wa kisiasa wanaohujumu demokrasia katika nchi zao. Mutua amesema uharibifu wa mali na vurugu unaathiri haki za demokrasia. Mutua alisema Kenya itatekeleza sheria na kuimarisha nguvu kazi kwa minajili ya ustawi wa taifa hili. Mutua aliyasema hayo leo asubuhi wakati balozi wa Canada hapa nchini Christian Thornley na waziri wa mashauri ya kigeni wa nchi hiyo Melanie Joly walipomtembelea afisini pake katika eneo la Upper Hill. It is not enough to say that you participate in an election and then you go ahead and fight against democratic governments. So people need to be told that that kind of behavior will not be allowed anywhere in the world. And
I want to reiterate that the government of Kenya is fully committed to ensuring and enforcing the rule of law in the country, consistent with the Constitution. And so all we are saying is that we want to have democracy. And it's just like any institution. There are good guys and bad guys. There are people who misbehave. There are people who behave properly. When people behave well, they are rewarded. When people misbehave, they are rewarded accordingly or punished accordingly. And we are saying that we are telling the international community, be careful who you associate with some of these players who are fighting democracy. This continent of Africa really needs to have democracy. The things we are talking about, Sudan, DRC, other issues, they all come down to democratic principles. And Kenya has shown that we can have a good democratic government. I want to reiterate Canada's commitment to deepening our partnership with Kenya. We want to reinforce our diplomatic ties, our economic ties. You were mentioning FIPA. FIPA in Canada is a Foreign Investment Protection Act. Canada will also continue to partner with Kenya in the fight against climate change and hunger. And as part of this commitment, I'm proud to announce $8 million, that's over 8 billion Kenyan shillings, so that Kenya can provide increased access to food, critical healthcare, and safe water for those in need here in the country. Na mtazamaji, sasa karibu kwenye safu ya biashara. Serikali inatarajia kuwapeleka Wakenya zaidi kufanya kazi ugenini ili kuimarisha mapato kutoka kwa Wakenya wanaofanya kazi nje ya nchi na pia kukabiliana na tatizo la uhaba wa ajira humo nchini. Uajiri huu utatekelezwa na halmashauri inayoshughulikia swala la ajira ambayo inalenga kuwapeleka Wakenya milioni 1 kufanya kazi ugenini. Rais William Ruto amesema mipango inaendelea ya kuianisha kozi zinazotolewa kwenye taasisi mbalimbali za kiufundi na mtaala wa masomo nchini Canada kwa minajili ya kukidhia maarifa yanayohitajika kwenye soko la ajira humo nchini. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa taarifa za biashara. Kenya na Canada zinashirikiana katika nyanja ya ajira ili kuwezesha Wakenya zaidi walio na maarifa ya kazi kupata ajira nchini Canada. Rais William Ruto amesema Kenya itawianisha kozi za uuguzi kwenye taasisi ya mafunzo kuhusu matibabu na pia kwenye vyuo vya kiufundi na mtaala wa masomo nchini Canada ili kuafikia ujuzi unaohitajika kwenye soko la ajira humu nchini. Akiongea katika ikulu ya Nairobi ambako alikutana na waziri wa masuala ya kigeni wa Canada Melanie Joly, Rais William Ruto alisema maafisa kutoka Kenya na Canada wataandaa kikao nchini Canada mwezi ujao ili kubuni mpango wa kuimarisha uhusiano baina ya nchi hizo mbili. Wakati huo huo, chama cha watengenezaji bidhaa humu nchini kinalenga kushirikisha wanawake zaidi katika sekta ya utengenezaji bidhaa katika juhudi za kupiga jeki sekta ya viwanda humu nchini. Watengenezaji bidhaa wanasema ipo haja ya kuondoa viambazo vinavyotatiza kina mama kujihusisha na utengenezaji bidhaa kwa kubuni mifumo na viwango vya kutatua tatizo la ukosefu wa usawa wa kijinsia katika sekta hiyo. Let us exchange ideas and we highlight significant opportunities to scale our businesses and to help accelerate gender positive actions in our businesses. Hatimaye, kampuni ya Scan Group imeanza kunakili faida huku ikipata faida ya shilingi milioni 75 katika kipindi kizima cha mwaka. Faida hiyo iliongezeka kwa asilimia 298 kutoka hasara ya shilingi milioni 38 mwaka 2021. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni wa WPP Scan Group, Patricia Ithau, amesema kwamba kwa ujumla kampuni hiyo ilinakili faida ya shilingi bilioni 2.2 huku mgao wa faida ukiongezeka kwa asilimia 450 kwa hisa. Our PBT was positive 376 million, a growth of 180%, driven by FX gains, other income, and in addition to that, we have delivered a PAT of 75 million. You start a business, you are in it for the long haul, you should not give up. Always look for opportunities to grow, have a plan. And we believe that this particular training goes a long way in preparing them for access to finances. Trevor Ngendo, Darubini.
It is Nuremberg at home against Stuttgart, and this is a repeat of the final almost 16 years ago. VfB Stuttgart's 1-0 win over FC Nuremberg secured them a place in the last four for the first time since reaching the final in 2013. And this is Enzo Milo to score! The substitute has done it! And he's done it in style! On the other hand, Eintracht Frankfurt's 2-0 home win over Union Berlin kept the Europa League holders on track for what will be a 6th German Cup win and the first since 2018. Witness this interesting semi-final DFB Pokal match between VfB Stuttgart and Eintracht Frankfurt kicking off at 9:45 p.m. on Wednesday, 3rd of May. KBC Channel 1, your true sports partner. Karibu sasa tuelekee viwanjani. Kama kawaida, wengi waliita Karanja David ama ukipenda KD. Mkenya Hezron Maganga amefuzu kwa raundi ya 32 baada ya kumlemea Tetofa Enera kwa ubora wa alama kwenye pigano la uzani wa cruiser kwenye mashindano ya dunia ya ndondi yanayoendelea mjini Tashkent, Uzbekistan. Mkenya mwingine Joseph Shigali alishindwa kwa ubora wa alama na Ibrahim Omar wa Gambia katika pigano la uzani wa light welter. Ushindi wa Maganga kwenye raundi ya 64 dhidi ya Tetofa Henere ulisitisha rekodi ya Kenya miaka 10 bila kushinda pigano lolote kwenye mashindano ya dunia. Maganga ambaye ni mwanawe aliyekuwa bondia wa kimataifa wa Kenya Fred Sabat sasa amefuzu kwa raundi ya 32. Mpinzani wake Tetofa Henere ndiye aliyekuwa mwakilishi pekee wa French Polynesia kwenye mashindano hayo. Bondia mwingine wa Kenya Joseph Shigali alishindwa kwa ubora wa alama na Ibrahim Omar wa Gambia kwenye uzani wa light welter. Mkenya wa mwisho kuandikisha ushindi kwenye mashindano ya dunia alikuwa Rachel Okwiri mwaka 2013 mjini Almaty, Kazakhstan, baada ya kumlemea Ekin Bolotbek wa Kazakhstan, kisha akapoteza dhidi ya Fred Evans wa Wales. Mabingwa wa ligi kuu ya soka humu nchini mwaka 2009 Sofapaka walinyakua alama muhimu baada ya kuandikisha ushindi wa 3-2 dhidi ya Viga Bullets kwenye mechi ya ligi kuu ya FKF iliyochezwa katika uwanja wa Buhungu mjini Kakamega. Mechi za ligi kuu ya FKF zitarejelewa tena kesho, huku mechi 5 zikiwa zimeratibiwa kuchezwa. Josephat Oyugi alifungia Viga Bullets bao la kwanza katika dakika 43 kabla ya Sebastian Sandi kufungia Sofapaka bao la kusawazisha kabla ya kipindi cha kwanza kukamilika. Viga Bullets walifunga bao la pili baada ya kipindi cha pili kuanza, kisha Rondi Manga na Ben Stanley akafungia Sofapaka mabao katika dakika 61 na dakika 73 mtawalia na kuhakikishia timu hiyo ushindi wa mabao 3-2. Kikosi cha David Ouma sasa kiko katika nafasi ya 12 kwenye jedwali kwa alama 31, huku kikosi cha Kizito kikiwa katika nafasi ya mwisho ligini kwa alama 8. Mechi 5 za ligi kuu ya shirikisho la soka humu nchini FKF zitaandaliwa kesho. AFC Leopards itachuana na Ulinzi Stars, Nzoia Sugars iwe wenyeji wa Talanta FC, Police ichuane na Bidco United, Homeboys ikabiliana na Wazito, huku KCB ikimenyana na Bandari FC. Kingori Mwangi, Darubini Michezo. Katibu mkuu wa Wizara ya Michezo Jonathan Mweke akiandamana na maafisa wengine wa michezo leo walizuru na kukagua uwanja wa Kirigiti ambao kwa sasa umekamilika 85%. Mweke aliahidi kwa Wizara ya Michezo itahakikisha kuwa uwanja huu utakamilika katika kipindi cha kati ya miezi 2 na 3 kabla ya kukabidhiwa kwa serikali ya kaunti ya Kiambu.
Katibu mkuu wa michezo Jonathan Mweke amedokeza kuwa wizara ya michezo imeanza kukamilisha ujenzi wa viwanja mbalimbali humu nchini ili kuimarisha viwango vya michezo. Hapa Kirigiti wananchi wanafurahia sana hii facility kwa sababu imejengwa kuwasaidia tuinue vipawa za vijana wetu huku, sportsmen and sportswomen waitumie waendeleze talanta zao. Mweke pia aliongeza kuwa uwanja huo wa Kirigiti uliona viti 15,000 umejengwa kwa viwango vya kimataifa. Tunajua vijana wetu wanaingia kwa hizi vitu ya pombe haramu juu hawana kitu ingine ya kufanya. Sasa tukikuwa na viwanja kama hizi, vijana wetu wanaweza kuja, wacheze, waburudike, wafanye mambo yao, wasahau na ile kitu ya pombe haramu na dawa za kulevya. Aidha, Mweke alisema kuwa mipango inaendelea ya kuanzisha chuo cha michezo ili kukuza talanta za wanamichezo chipukizi katika eneo hilo. Mbunge wa eneo hilo Machua Waithaka alimtaka mwanakandarasi huyo kuhakikisha kuwa barabara na mifereji ya maji taka inayozunguka uwanja huo imewekwa viwango vinavyohitajika. Daniel Mwendwa, Darubini Michezo. Kocha wa klabu cha Arsenal Mikel Arteta amesema kuwa mlinzi William Saliba hatashirikishwa kwenye mechi ya leo ya ligi kuu nchini Uingereza dhidi ya Chelsea ugani Emirates baada ya kujeruhiwa. Wakati huo bao la pili la kipindi cha pili la Alex Iwobi iliwapa Everton alama 1 baada ya kutoka sare ya 2-2 na Leicester City ugani King Power. Dominic Calvert-Lewin alitia kimiani bao la kwanza katika dakika ya 15 kupitia mkwaju wa